பூமியின் அழகே, பருதியின் சுடரே, பொறுமையின் வடிவே தமிழே, நானிலம் பரவ நம் நாவினில் மலர்வாய், நற்றமிழ் மொழியே வணக்கம். ஐந்தினை வாகை அரசுவை உணர்வு, ஏழு சுரங்களும் என் திசையை தாங்க, முந்தைய கால முனைப்பினில் ஊறி, இன்றைய அறிவின் நாயகியாய் எழுத, எங்கும் அலைந்து திரிந்து கிடப்பினும், எதிரிவாகில் உதிரம் வடிப்பினும், எங்கள் மொழிக்கொரு புது பலம் சேர்ப்போம், எண்ணமெல்லாம் தமிழென வாவோம். இந்த பணிவிலும் மாலை பொழுதில் புலம்பெயர்ந்த கவிஞர் சேரனின் வரிகளுடன் டொரண்டோ பல்கலைக்கழக சார்பிலும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பழைய மாணவன் என்ற உரிமையிலும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Ladies and gentlemen, my name is Kumaran Nadesan, and it gives me immense pleasure to welcome each and every one of you to the University of Toronto at Scarborough's first ever Tamil Heritage Month celebration. Actually, I must confess this is a particularly meaningful moment for me, as I'm a former alumnus of UTSC and a president of the TSA here on campus, so it's a coming home of sorts for me. So thank you for those who made the opportunity possible for me. We have a very special program for you, and our excuses, our apologies for the slight delay. Not that anyone would be surprised, I suspect. But we begin all our events with the lighting of the traditional lamp, the light signifying knowledge, dispelling the darkness of ignorance. To light the traditional lamp and to get underway, I'd like to invite the following guests to the stage. Professor Wisdom Teddy, the principal of the University of Toronto at Scarborough. Councillor Jennifer McKenna, newly elected Councillor McKenna. Srimati Nirodhani Narajasingham, Dr. Vadidelu Shankumar, Ms. Aishwarya Prabhakaran, Mr. Ganesh Sugumar, Mr. Eric Tappenden, Mr. Parthi Kantadale, Trustee for Toronto District School Board, and Ms. Yalini Rajasingham, another Toronto School Board Trustee. Could you please come to the stage and help us light the traditional lamp? Oh, and Ms. Anupriya Srisamaraja, TDSB trustee as well, to the stage. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Before I continue any further, I would like to acknowledge the sacred land on which the University of Toronto operates. It has been a site of human activity for well over 15,000 years. This land is the territory of the Huron-Wendat and the Petun First Nations, the Seneca, and most recently the Mississaugas of the Credit River. The territories are the subject of the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement between the Iroquois Confederacy and the Confederacy of the Ojibwe and allied nations to peaceably share and care for the resources around the Great Lakes. Today, the meeting place of Toronto is still the home to many Indigenous people from across the island, and we're grateful to have the opportunity to live, to work, and to tell our own stories on their territory. அடுத்ததாக மௌன அஞ்சலி செலுத்தும் நேரம். 10 வருடங்களுக்கு முன் நமது இனத்தின் படுகொலையை எதிர்த்து போராடிய அனைவருக்கும் இந்த மௌன அஞ்சலியை சமர்ப்பிக்கிறோம். வீழ்வதற்கு தமிழர்கள் வேடிக்கை மனிதர்கள். Ladies and gentlemen, please rise to observe a minute of silence to remember all victims of war, conflict, hate and discrimination, natural disasters, and the murdered and missing Indigenous women and girls across this great land. Thank you. Don't sit, please. Please remain standing for the singing of the Canadian National Anthem and the Tamakai Valku by Ms. Mahisha Bahiradan, who I'd like to call on to the stage. Mahisha is a student of Srimati Vinny Krishnakumar and someone you may recognize from Vijay TV's popular Super Singer Junior Season 3 in 2012. Mahisha. வாழிய வாழியவே
Thank you, Mike. I'll get the hang of this at one point. Thank you, Manisha. We open this evening with a welcome dance in praise of the sun, revered by farmers back home as a benevolent deity who oversees a successful harvest. Nirthya Kalanjali Academy of Fine Arts மற்றும் நிரோ டான்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் அதிபர் ஸ்ரீமதி நிரோதினி நடராஜசிங்கம் அவர்களின் மாணவிகள் இந்த நடனத்தை ஆடுகிறார்கள். Ladies and gentlemen, please welcome our young dancers, Naini Noel Henry, Pratajini and Tishani Jayanathan, Jayashini Jayakumaran, Shruti Ravichandran, Ahalya Prabhakaran, Ashmika Vijayendran, and Lakshana Rameshkumar.
What an absolutely spectacular musical start to the artistic part of this evening's proceedings. How about another round of applause for this young So, I'm sure many of you probably know what you're here today and what this is all about. This is Tamil Heritage Month, but there is also another aspect to our celebration today with respect to what's happening at UTSC. The Tamil Share campaign at UTSC was launched sometime last year and it's already off to a great start. But to explain that in great detail is I'd like to invite two individuals to the podium at this point. Sivan Ilango is an associate partner at Ernst & Young Canada. He is the Vice President of the Canadian Tamil Congress, co-founder of the Centre for Leadership and Innovation, and a director of the Tamil Literary Garden and the Stouffville Multicultural Association. Mr. Ilango was instrumental in initiating the Tamil Chair campaign at UTSC. Joining Mr. Ilango will be Dr. Brenda Beck. Brenda Beck earned a doctorate in social anthropology at Oxford University in 1968 and has been studying Tamil customs and traditions in depth ever since. She has published 8 books, one of which is a double-volume Tamil transcription and translation of a legend she collected from singing bards all throughout Tamil Nadu in the mid-1960s. You will hear and see parts of that story later tonight. Please join me in welcoming Mr. Ilango and Dr. Beck to the podium. என்னை மன்னிக்கணும் இன்னைக்கு இங்கிலீஷில் தான் பேசி போவேன். This is a surprise. I wasn't expecting to speak first,
But this is a very exciting evening. Does this work? Can you hear me? It's this one. Can we have this one? Yeah, sure. I don't like podiums. I like to feel close to my audience. This is a very exciting day for me because this is a story which you see on these banners in 26 episodes that I collected about 54 years ago when I was doing my doctoral research in Colorado. I encountered two singing bards and I asked them if I could record the story. And I turned on my paper photograph to get information and thought, oh, well, maybe half an hour or so. It took 38 hours over 18 nights. This is a huge story, but it's totally unknown. It's even unknown in most parts of Colorado. It's a special story that comes from the home group area around Keynote on the floor. And it's never been studied before by anybody, especially not people with sociological and town historical interests. So I've discovered many wonderful things. And we're just going to get a taste of the story tonight. It's going to be about a 40-minute performance, not 38 hours. But enough, I hope, to interest you in pursuing this further. I also want to say the story has traveled from Colorado to Malaysia and also to Sri Lanka with laborers who went to UTSC in those two areas and who happened to be singers. And now it has traveled to Canada and the US by my enthusiasm. So it now is spreading around the world, and we are starting to use it in schools and universities as a way of teaching Tamil. And I want to particularly recognize Harvey Underdale from the UTSC School Board. We started to work together on this 7 years ago, and he did a magnificent job of teaching it in, what was it, the 5th grade? 6th grade. And I happened to go to a meeting 2 years later where he had a couple of his students. He turned to a student and said, well, what do you remember from my teaching? And the student said, I remember the Holy Valanadi story. So it obviously made an impression on students. I hope it will make an impression on you. And finally, I want to say that this is a very innovative new performance. It's never been done in an audience before. And my colleague, Dominic, is going to be, he is the key person here. And we've been working together for a number of years to provide performances. This is special not only because it's being sung here in the middle part, which is a huge bowl, which is not used in the Hong area, but further south around Madurai. And he's a Sri Lankan, and so his story is a blend of the performance you see here. And I think that's very exciting. It's bringing together Tamil artistry and inspiration from both Sri Lanka and Tamil Nadu. I hope you enjoy. Thank you. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பிலும் கனடிய தமிழர் பேரவை தமிழ்ச்சியா இங்க் அமைப்பின் சார்பிலும் அழைப்பேற்று வருகின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றோம். மற்ற சமூகத்தோடு இருப்பதால் ஒரு சில விடயங்கள் ஆங்கிலத்தை கூறிவிட்டு எனது தமிழையும் கதைக்கலாம் என்று உலகை சொல்வதெல்லாம் இல்லாவிட்டால் நான்கோ தமிழ் மரபத்தின்களில் ஆங்கிலத்தில் பேசினார் என்று புகழ்ந்து முதலே கூறுவது நல்லது. It is our distinct pleasure to welcome all of you today for the first time the Computational Celebrations hosted by University of Toronto in collaboration with Tamil campaign team. As we are working on this novel project, we are pleased to see that university is taking steps to recognize and celebrate the Computational. I'm
also very pleased to say that University and its executives, Principal Islam, Cynthia, and Georgia, they are equally passionate about the Tamil initiative as much as we are. And we are just so thankful for their enthusiasm, excitement, and keen interest in making sure that Tamil get done and established within the stipulated time frame. As a Tamil community, Toronto has the largest Tamil diaspora. I think we hear this in every function that we go to and all that. I think it's something for, we speak about this all the time very proudly, but I think we all have to come together and make sure we create something that will be legacy for our children's, grandchildren's, and the generation to come. And certainly this Tamil will be one of those. It is our long-term view to make Toronto, given that we have the largest diaspora here, as an international hub for Tamil studies, research, and preservation of material that will be important for our future generations. கூறியது போல, கூறியது போல, இந்த தமிழகத்தை வந்து எல்லோரும் உண்மையாக ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. நாங்கள் அதிகமாக பாடுகின்ற இந்த தொடர்புகளில் கனடாவின் முதன்மையான ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படியாக ஒரு தாய் மொழிக்காக ஒரு இந்தியை உருவாக்குவதற்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. உண்மையாகவே ஒரு வேகம் என்று கூற வேண்டும். அடிக்கடி பொன்னியாளர் அவர்கள் பேசும்போது கூறுவார்கள், இது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு பிரசாதம். இதை நாங்கள் எல்லோரும், இது தமிழ் மொழி என்பது எங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்றாகத்தான் நான் கருதுகிறேன். எங்களது இனத்தின் ஒரு முக்கியமான ஒரு அடையாளம் தமிழ் மொழி. எந்த விதமான சமய வேறுபாடுகளோ, கருத்து வேறுபாடுகளோ, கொள்கை வேறுபாடுகளோ இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்றாகத்தான் நான் இதை கருதுகிறேன். நிச்சயமாக நீங்கள் அனைவரும் அவ்வாறுதான் அவருடைய எங்களது தாய்மொழி, எங்களது தமிழ் மொழிக்காக ஒரு இயற்கையை நிறுத்தி உயர்ந்த பல்கலைக்கழகத்தை அதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சிகளை செய்து எங்களது இலக்கணங்கள், வரலாறு, பண்பாட்டில் இருக்கின்ற பலவிதமான பொக்கிஷங்களை நாங்கள் எங்களது அடுத்த தலைமுறைக்கு மட்டுமல்ல மத்திய இனத்தவர்களுக்கு எடுத்து கூறி தமிழர்களது பெருமையை அனைவரும் அறிந்து கொள்வதற்கு இப்படியான ஒரு முயற்சியும் தமிழுக்கு மிகவும் ஒரு ஊன்றுகோலாக அமையும். அந்த முயற்சியில் இது வந்து தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் உரிய, எல்லோருக்கும் சொந்தமான ஒரு முயற்சி. இதில் எல்லோரும் பங்கெடுக்க வேண்டும், எல்லோரும் இதை உண்மையை கொண்டாட வேண்டும், எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இது எல்லாருக்கும் மேலானது. மொழி தாயை போன்ற ஒரு மேலான விடயம். அதை எல்லோரும் இணைந்து செயல்படுவீர்கள் என்ற பூரண நம்பிக்கையோடு எங்களது முயற்சி சிறப்படைய இல்லாமல் வேண்டும் என்று கேள்வி உத்தரவு கொள்கிறேன். I've been told it's our time, which is very dangerous when you're the MC. Just to briefly go off the script and paraphrase maybe Langona and provide my own editorial comments. There is always an impression that Tamil is honored by having its chair at universities and institutions like Harvard and UTSC. I'd like for us to change that frame of reference. It is to the UTSC and the Tamil community that should be proud that Tamil can find its place here. Tamil adds luster to UTSC, and it's not the other way around, and I say that with a lot of affection for an institution like UTSC being an alumnus of this venerable institution. As you can see, marquee performance is about to get underway. So let me tell you all about that. And just as a note, we are running 20 minutes late, so we've made progress. And now, ladies and gentlemen, the marquee performance, as I said, for the evening, Ponnir Shankar and the Legend of Ponnivala Nadu is a new production debuting tonight. It uses an innovative amalgam of Vildum Patil, Vildum meaning the bow and Patil meaning to sing, an ancient style of Tamil musical storytelling, supplemented here and there with mime and active performer narration.
This early medieval tale draws on a folk history of an upland region of Tamil Nadu known as Kongu Nadu. First, the goddess Parvati looks down at the earth and worries about the unused, heavily forested lands she sees there. Parvati wants this land to be tilled so that it will produce rich crops. So she decides to create 9 farmers. The story describes how those 9 men work hard to create prosperity and the hardships they and their families face. Later, Ponner and Shankar, twin grandsons born the eldest of these original farmers, overcome further challenges and eventually win freedom for their family from the insults and the exploitation of the nearby Chola king. This story retells a huge oral folk epic collected in 1965 with a tape recorder and then translated and published by Dr. Rennebeck. The legend of Ponnipala Nadu is known in Tamil Nadu as the Ananmarkali, or the story of the elder brothers. Only a few excerpts of the original 38-hour performance will be seen here. This innovative build-up retelling by Mr. Ramani Shanmugathan uses only a few selected excerpts drawn from that martial art legend. And that's the build-up goal. The story was initially performed as Kudu, which is folk theatre or street theatre in the Tamil community for the Canadian Tamil Congress at the very first Tamil Street Festival in 2015. இந்தியாவின் கொங்கு நாட்டு பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை வில்லிசை மூலம் கதையாக சொல்லப் போகிறார்கள். பயனற்ற விவசாய நிலத்தை பொன் கொழுக்கும் பூமியாய் மாற்ற எண்ணிய பார்வதி தேவியானவள் தன் சக்தியை கொண்டு காராளர்களை தோற்றுவித்து தனது எண்ணத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றுகிறார். காராளர் பாரம்பரியனர் எதிர்நோக்கும் இடர்பாடுகள் என்ன, அவற்றுக்கான தீர்வுகள் என்ன போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை எடுத்து கூறும் வில்லிசையாக அமைகிறது. இந்த கதையானது கலாநிதி இரண்டாவது அவர்களின் ஆய்வு நூலில் இருந்த ஒரு பகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு திரு ரமணி சண்முகநாதன் அவர்களால் பிரதியாகமும் நெறியாழ்கையும் செய்யப்பட்டு கனடிய தமிழ் தேசிய அவையினால் 2015 தமிழர் திருவிழாவில் கூத்தாக வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டது. இன்று இன்னொரு கலை வடிவமாக வில்லுப்பாட்டினும் சில காட்சிகள் இங்கே வெளியேறுகிறது. Performing this piece tonight are a lot of people, as you can see. Darshika Ramanikiran, Sindhudaraj Manoharan, Varanan Jayakumar, Gayatri Rameshwaran, Jasmita Sivarugan, Harani Madanakumar, Harishma Madanakumar, Inyana Imayan and Sangeerna Padmasiran, Anisha Sri Kavalan, Megha Divakaran, Adanan and Arvalan Divakaran, Subodhanan Jayakumar, Pavakeshan Jayakumar. The music accompaniment tonight is by Rituskaran Ramanikaran on the Mirdangam. Although I see a tabla, so it could be the tabla. And script, music, and direction set by Mr. Ramani Shanmugathan. Please join me in welcoming them to the stage.
இதனால் மற்ற பசுக்கள் சிலரிடம் முறையிட சென்றன.
மிக கடினம். இருப்பினும் சாபம் விமோசனம் நீங்கி சந்ததி பெருக வேண்டுமானால் கைலாயமலைக்கு சென்று கடும் தவம் புரிந்தானே ஆக வேண்டும். ஆகினாலே
பிரசவத்தின் போது தாங்கள் காப்பாற்றி வளர்த்ததாக கூறி குழந்தைகளை பெற்றோர்களை சேர்த்து விட்டால் செல்லாத்தாள். So as per Shivan's blessing to family, she got her 2 sons and daughter. Yes. உண்மையான இரு மகன்களுக்கும் பொன்ன சந்தர் என்றும் மகளாருக்கு தங்காள் என்றும் பெயர் சூட்டினார். இவ்வாறு காலம் நிலவியது. இருந்தும் ஒரு நாள் பொன்னி வளர் மணியே உன்னுடைய கவுளர் தன்மனையிலாம் மலையுடனே திரைகளை சீர்ந்தார். பெற்றோர் இருந்த பொன்னரும் சங்கரும் அவரது சகோதரி தங்காளுடன் பொன்னிவள நாட்டில் சென்று அவர்கள் முன்னோரை போலவே ஆட்சி புரிந்து வந்தனர். இவ்வேளையில் பொன்னு சங்கமே சோழ மன்னருக்கு கப்பல் செலுத்தவில்லை என குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது. ஆம், இதனால் கப்பல் செலுத்த பொன்னன் சோழ ராஜ்யத்திற்கு சென்றான். ஆனால் சோழ மன்னனோ கப்பல் செலுத்த வந்தவனை சிறையில் அடைத்து விட்டான். ஆம், தம்பியுடையான் படைத்தஞ்சான் அல்லவா? இதனை கேள்வியுற்ற சங்கர் வீறு கொண்டிருந்தான். தமிழ் காங்கிரசினருக்கும் நமது குழு சார்ந்த பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவிக்கிறோம். What an amazing performance. How about another round of applause? It actually reminds me, some of you know I grew up in India. First of all, I'm going to stand back from the mic. I've been told by my good friend Murli that I'm slouching too much, so I'm going to stand straight now.
Hopefully you can still hear me at the back. It reminds me of some Villupaga performances in India that my mother used to take me to. But what is so special, I think, about today is the fact that there are all these young people doing Villupaga. I've not actually seen that period. It's definitely an amazing thing, and the way they were able to bring in English for our non-Tamil speaking audiences and kept the rustic nature of the folk art, it's just incredible. And on that point, and as a way of buying time for these young people to clear the stage, is what the Tamil Chair is all about. The Tamil Chair is really meant to make sure that we have ways to tell and retell our stories for the next generation. And I'm going to shamelessly plug Tamil Chair for the rest of the evening, because I know a lot of you probably are carrying plastic today. So feel free to whip out your smartphones, go on torontotamilchair.ca, you can donate online. The goal for the campaign is 3 million. I think we are about 15% there in terms of money actually collected. We have a long way to go. And as Ulango said, Tamil is probably the only thing that we have in common. We have so much of differences that divide us, political differences, caste, class, villages, continents, but the running thread to all of that is the language. And certainly if we can't come together under the banner of Mori, then I wonder what can actually bring us around. So I hope you can give generously. And tell your friends about it, and please encourage them to give as well. If you want to know more about Tamil Chair, there are a lot of questions about the Tamil Chair campaign, the background, where it's going to go, how is the community going to be involved once the campaign goal is reached. Go on the website, there are FAQs, and learn more about that. Next up, I would like to invite, I'm slouching again. I'd like to invite Professor Wisdom Teddy, the Vice President of the University of Toronto and the Principal of UTSC. Professor Teddy is a political scientist and a leading researcher on African diaspora, politics, and media. The author of several publications on Africa, including on the political economy of globalization and information technology, media, politics and civic engagement, African higher education, and the African diaspora. Professor Teddy has looked at addressing the brain drain from the continent. Before joining UTSC last year, Professor Teddy was the Dean of Arts and Sciences at UBC's Okanagan campus. Prior to that appointment, he served 4 years as Dean of the Faculty of Creative and Critical Studies at UBC Okanagan. Professor Teddy was a Killam Resident Fellow at the University of Calgary and a Visiting Research Fellow at the Ghana Center for Democratic Development. He was named a Fellow of the Ghana Academy of Arts and Sciences in 2013, and as a former alumnus, again, I keep raising that point, it is truly remarkable that there is a man of Professor Teddy's stature and background here at UTSC. I think the timing is serendipitous. No other person, I think, can understand the angst of diaspora. Its inward dynamics and its outward expressions, as somebody who's actually researched the diaspora, which is not all dissimilar to the Tamil diaspora. So with that, Professor Wisdom Teddy, ladies and gentlemen. So thank you very much for those kind words of introduction. It's a pleasure for me to be here today welcoming our friends, our donors, and supporters from within the Tamil community and beyond to our campus. It's a thrill for us to be here tonight to celebrate Tamil Heritage Month and Thai Pongal together. Thai Pongal is a time of celebration, joy, and giving thanks for a plentiful harvest. As we mark the end of the harvest season and the start of a new year, we also celebrate Tamil Heritage Month. During this special time, we want to recognize the many contributions Tamil Canadians have made to our society. Canada is home to one of the largest populations of the Tamil diaspora in the world. With over 157,000 Tamils in Toronto, we're honored to be celebrating this joyful festival with you all.
It is with the unwavering support of this very community that University of Toronto Scarborough is able to strengthen and be a leader in Tamil studies. I want to take a moment to thank outstanding ambassadors and donors, Brenda Beck, my colleague here, and Stephen Ilango for organizing this fantastic event. As our star performers, Ramani Shanmuganathan, his team of dancers, and our musicians and artists, you would all agree with me that that was a fantastic performance, and I want you once again to join me to applaud their performance. I'm also honored tonight to present a token of our appreciation to D. Iman for his generous support of the endowed Tamil chair at the University of Toronto Scarborough. Mr. Iman is no stranger to many of you. You've heard him reflected in a number of Indian films as a composer and singer, and he has composed for scores of films, around 100 and over, is my understanding. We're delighted that he has decided to lend his musical talents to us by composing a song in support of the Tamil chair. I welcome the Iman to join me here. Some time. Sorry, it's right here. Sometimes it's sitting right in front of you and you can't see it. So it's a great honor to me, on behalf of my colleagues and the community here in Toronto, to say thank you so much for lending your support, for tying your commitment to ours to ensure that this project, which you all hold dear, would in fact come to fruition. Thank you so much. So now I'd like to, you may take a seat, thank you very much. Now I'd like to introduce my colleague, our Vice President of Research. And before I do that, David, did you have a few words to share with us? I didn't want to put you on the spot. Later. Okay, he's going to rehearse and come back to us later. So I'd like to take the opportunity now to introduce my colleague, Dr. Bennett Cross, who's our Vice President of Research, to share with you some of the stuff that is going on here in relation to Tamil studies. Bernie? Well, good evening and happy Pongal to all of you. The University of Toronto Scarborough is thrilled to be the hub here at the University of Toronto for Tamil studies and leader in Tamil scholarship at Canada's best university. Last summer, we announced that thanks to the leaders of Tamil Chair Inc. and the Canadian Tamil Congress, that we established the first ever endowed chair in Tamil studies right here at the University of Toronto Scarborough. And we also announced the first gift of its kind that was driven by the Tamil community. We're very proud to currently have received 11 gifts, including 2 gifts in kind, and the largest gift by an individual, Dr. Ravi Gokathasan, to support Tamil studies right here at the University of Toronto Scarborough. And I'm very proud to say that, that Ravi is an alumnus of the University of Toronto Scarborough in chemistry, which is great. This tremendous effort and also the commitment is a reflection of the outstanding diaspora that we have in Canada, in the US, and in fact around the world. And we are very grateful to all of you who are here tonight for this outstanding commitment and achievement. Special acknowledgements go out to a number of individuals, and please forgive me if I mangle your name, but I will do my best. Stephen Ilango,
Dr. Vijay Janakiraman, Dr. Sundaresan Sambandam, Pandaraya Mutulingam, Danton Turaya Raja, and Dr. Vararajan Raghuraman. And I want to thank them for all their hard work that allowed us to get where we are today. This year, I'm very pleased to report that Tamil language courses have been added to our curricular offerings here at the University of Toronto and will be featured prominently in our Summer Language Institute. I also know our existing Tamil Scholar offers Tamil history as well as diaspora courses here at the university and plans to formalize our offerings as an academic program or a certificate are ongoing. The very strong support from the Tamil community has provided us with a momentum that is important to moving this project forward. And with the generosity of donors like you, the support of the Tamil community, and the strong support from the University of Toronto Scarborough for this commitment to this partnership, we look forward to see Tamil studies and Tamil programming to continue to grow and flourish. And with this, I pass this on to Cynthia Fu, who is our Interim Executive Director, Development and Alumni Relations. Cynthia. Thank you for being here today. I just wondered if we could have another round of applause for our tireless volunteers, Brenda Beck and Sivan Alanko, who made this evening possible. I also wanted to thank our performers and artists, Ramani Shanmuganathan and his amazing troupe, Neuro Dance Creations, Shilompoli Kshetra Dance Academy, and to our special guest, David Iman. Thank you for your incredible generosity. I also wanted to thank you all for coming, our special guests, particularly on such a cold winter's night, and to thank Councillor Jennifer McKelvey, a UTSC alumna, who brings greetings from Mayor John Tory's office. Thank you so much. I wanted to acknowledge the key organizations behind the Tamil Chair. The chair comes to the University of Toronto as a result of the partnership of the Tamil Chair Inc. and Canadian Tamil Congress, two non-profit organizations which have been working tirelessly to support Tamil interests in Canada and internationally. The full-time chair position at the University of Toronto Scarborough will support the research and scholarship of Tamil language, history, and culture. Tamil is one of the world's oldest living languages, as we know, and is spoken by more than 80 million people globally. I am so pleased that we are just a small part of your support network. I'm also pleased that in just a few short months, the Tamil community, both nationally and internationally, have come together to raise $790,000 in donations and pledges for the Tamil Chair. Thank you so much. We have a little over $2.2 million to raise within the next 2 years, and we are counting on your support to reach this important goal together. Last but not least, I would like to acknowledge the hard work, tireless perseverance, and good humor with which the Development and Alumni Relations Office staff have committed to making this evening a success. All of the team played a part in tonight's event, but three in particular went out of their way to make the evening a success. Can we have a round of applause, please, for Tina Nee, who took charge of the logistics to make the event a success. Michelle Fong, who many of you have met prior to the event as well, and Joanna Paniotopoulos, who made sure no balls were dropped. Thank you so much. And at this time, I'd like to turn the stage over to the Shilompoli Kshetra Dance Academy. Thank you for coming. Thank you, Cynthia, Bill, and Kristen. We'll hold off on Shilompoli for a second. In the Katathil, through Iman, there's another, yes. Please. Dr. Brenda Beck, again to the stage. Thank you. Somebody start.
So, first of all, I want to say bravo to those marvelous performers. I've never seen a bill pop like that before. It was really well done. And then I want to say, for those of you who are now curious about the story and wanting to know more, I've actually published a graphic novel in 2 volumes in English and separately in Tamil. Could you come and hold this for me? Very heavy. But what I have said that I will do is, for anyone who wants to pay $50, which is the price of the double volume in Tamil or in English, all the proceeds from any books bought tonight will go to the Tamil chair. You can buy this book right outside at the table. It's a huge opportunity. You won't see this book around easily. You can learn the whole story in either language, and it's very exciting. All right, I'd like to invite Mr. Iman to the stage to say a few words, but Professor Terry stole the show and gave you a bit of a biography on him already. But Mr. Iman actually has a very interesting connection to the University of Toronto, as many of us know. He has earned a special place in our hearts for introducing our homegrown talent in the Tamil film music industry. And the very first person was Lakshmi Sumedheswaralingam, who is a graduate of the University of Toronto. So it's the world is a very small place for sure. The other thing that I must inform all of you is that Mr. Iman flew here this time on his own dime. No one paid for his flight. He did the anthem for the Tamil chair at the UTSC campaign at no cost to the organizers. And yeah. This is why he's so special. And coincidentally, the very first music that he composed music for was a movie by the name of Tamil. So I think it's very apt that he's here doing all of his work. With that, Mr. Iman. All grace, glory, wisdom, and thanksgiving goes to my Lord and Savior Jesus Christ. It's indeed an honor to be here. Thank you so much for all the love and support. And I would love to thank Mr. Wilson for giving me this opportunity. And Sylvia, thank you so much. தமிழன் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் மூலிமா நிறைய பயணம் அறிமுகமாச்சு. அண்ட் இன்னைக்கு தமிழ் காஸ்க்காக ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக, தமிழ் ஸ்டடீஸ்க்காக, தமிழ் ஷேருக்காக ஒரு தமிழ் ஆந்தம் இசையமைத்து அதை வழங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இட்ஸ் இன்டீட் an honor. என் கூட வந்து பயணித்த ஒரு அழகான பயணத்தில் வந்து கூட பயணித்து இந்த தமிழ் ஆந்தமை எழுதின பாடலை எழுதின யுகபாரதி அவர்களுக்கும் உங்களுடைய கைத்தட்டல்களை கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கேட்கும். அதே மாதிரி இந்த பாடலை பாடின திவாகர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஒரு தமிழனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு மனிதனா பார்க்கும்போது we are not here to practice racism. பட் அதை தாண்டி ஒரு தமிழனா பார்க்கும்போது அதில் ஏகப்பட்ட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு இந்திய தமிழன் வேணும், இலங்கை தமிழன், இந்தியாவுடைய மதுரை தமிழன், கொங்கு தமிழன் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது. பட் அதெல்லாம் தாண்டி தமிழ்ன்ற அந்த ஒரு ஒற்றை உணர்வு அதை வந்து நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, பெருமையாக இருக்குது. தமிழ்ன்ற ஒற்றை சொல்லால் தான் எல்லாருமே நம்ம வந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம், இணைந்து இருக்கிறோம். அதை நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்தியாவில் இருக்கிற என்னை வந்து அழைத்து இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்லி அதை நானும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தோடு நான் வந்து செஞ்சேன். அது ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் இணைச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ஒற்றை சொல் மட்டும்தான்.
ஸோ அதுக்காக நான் என்றைக்குமே நான் வந்து பெருமை கொள்வேன். அது இறைவனாக நான் கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். முதல் திரைப்படமும் அதனுடைய பேரும் தமிழனா இருந்தது. ஸோ அதுக்காக வந்து இறைவனுக்கு நன்றி. அண்ட் இந்த பயணத்தில் கூட இருந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோவில் தான் வந்து படித்து என்னுடைய ரீசெண்ட் எக்ஸாம் பாடம் லக்ஷ்மி சிமேஸ்வரலிங்கமும் இந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை தவிர்த்து இன்னும் அடுத்து என்னுடைய இசையமைப்பு ஐஸ்வர்யா சந்திர அப்படின்ற ஒரு சிங்கரும் இப்போ பாடியிருக்காங்க என்னுடைய திரைப்படத்தில். தீபிகா மகாதேவன் அப்படின்ற ஒரு சிங்கரும் பாடியிருக்காங்க திரைப்படத்தில். இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ப்ரௌட் கேண்டியன்ஸ். அதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஸோ இது வந்து வெறும் டொராண்டோ கனடா மட்டுமே விஷயம் இல்லை. உலகம் முழுக்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டிசர்விங் டேலண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து அன்ஃபோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் என்னுடைய முயற்சி. அது என்னோட கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அது தொடரும். பிகாஸ் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் என் பாடல் ஹிட்டாகிறதோ இல்லாட்டி என்னுடைய திரைப்படம் ஹிட்டாகிறதோ அதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது. நான் சொந்தமாக ஒரு டியூனும் போட்டேனாலும் அந்த பாட்டு வெளியே வந்துச்சாலும் அது வந்து ஹிட்டாச்சாலும் அது வந்து என்னுடைய முயற்சியாக இருந்ததா அப்படின்னு நினச்சது நான் ஒரு நாள் கூட நினச்சது கிடையாது. அதுக்கு பின்னாடி இறைவனுடைய அருள் ஏகப்பட்ட இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுடைய பாசிட்டிவிட்டி. ஒரு புது சிங்கர் பாடும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி ஏற்பட்ட உறவுகள் இருக்காங்க, அவங்களாம் சேர்ந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களாம் சேர்ந்து என்னை வாழ்த்துறாங்க, நீ வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த நினைப்பு, இந்த பாசிட்டிவிட்டி தான் என்னை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நான் வந்து தொடர்ச்சியாக செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். இசையை தாண்டி நிறைய பாசிட்டிவிட்டி கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கே. ஸோ அப்படி தான் என்னோடய பயணம் வந்து போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி தான் நான் அடுத்த கட்டத்துக்கும் என்னை வந்து கொண்டு செல்லுது. ஒரு ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 3 4 அப்படின்னு அடுத்த லெவலில் கூட்டு போகிறது ஏதோ என்னுடைய அறிவு கிடையாது. அது பாசிட்டிவிட்டி மட்டும். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் நன்றி தான் சொல்லணும் உங்கள் அனைவருக்கும். நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு. ஒரு 100 திரைப்படங்களை தாண்டி இன்னும் பயணிச்சுட்டு இருக்கேன். முதல் திரைப்படம் தமிழன்லேருந்து இப்போது வெளிவந்த விசுவாசம் வரைக்கும் என் கூட ரொம்ப விசுவாசமாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய கூட சேர்ந்து பயணித்த ஏகப்பட்ட ஒரு 100 இசைக்கலைஞர்கள் மேலே என்னுடைய பயணத்தில் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதில் நிறைய பேர் டே 1 எனக்கு வந்து அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ண மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாருமே இன்னொரு என்னோடய பயணத்துக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஏறக்குறைய 17 ஆண்டுகள் 2001 ஆரம்பித்த இந்த பயணம் 17 ஆண்டுகளாக வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. So I'd like to place a small request to our dear Princey, in case if my daughters, because they are just in first grade and third grade, in case in future my daughters love to be a part of University of Toronto, kindly accommodate us. Thank you so much for all the love. God is great. Thank you. Thank you so much for your humility and positivity. அடுத்ததாக ஒரு கிராமிய நடனத்தை ஆட வருகிறார்கள். ஷிலம்பூரி ஷேகா டான்ஸ் அகாடமியின் அதிபர் ஸ்ரீமதி ஜெனிகுமாரின் மாணவர்கள். Ladies and gentlemen, up next is a traditional folk dance by the students of Srimati Janani. Please join me in welcoming Shamira and Nagira Khadijan, Abhirami Balachandran, and Netra Nagaraja to the stage.
Beautiful, thank you so much. Coming close to the end, ladies and gentlemen. We have now come to the final creative performance for the evening. This one is a brand new dance, actually, choreographed. Change in plans, we'll just go with the flow today. Up next, we have a couple of greetings from two levels of government. I'd like to invite NPP Vijay Kanigasalam to the podium to present greetings on behalf of the Government of Ontario and Minister Todd Phillips. Vijay Kanigasalam, as many of you know, is one of the first Tamil MPPs elected to the provincial legislature, and no matter what your political leanings are, that is something that I think all of us need to be proud about, that we have a voice at Queen's Park. And he went to UOIT, which we won't hold against him. And with that, I'd like to invite MPP Kanigasalam to present greetings. Good evening, everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இங்க வந்திருக்க அனைவருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். I'm very proud to be here at UTSC Scarborough to celebrate Tamil Heritage Month. And I'm also honored to be one of the first Tamil Canadian MPP to be elected in the Ontario legislature, representing the people of Scarborough Rouge Park in this beautiful riding. And I'm also honored to have this university faculty, the leadership team here, and along with our special guest, Dean Imananna, and also it's important to recognize our
Councillor Jennifer McKelvey and our trustee Anuakka, and also Parthiana, our trustee from Scarborough Centre, and also of course our youngest trustee Yalini Rajapala Singham. And at this point I want to mention that we have to thank all the 3 levels of government. As you all know, January is recognized as Tamil Heritage Month. So thanks to all the 3 levels of government for doing that. And as Cynthia mentioned, Tamil is one of the longest surviving classical language in the world, and its heritage, culture and identity, it actually dates back centuries. And Tamil Canadians, we have contributed to Canada economically, socially, politically, and obviously we have seen members of our community, they have succeeded in various fields such as starting from businesses. We are known for entrepreneurial society, education, arts, athletics and much more. And especially our Tamil youth in our community, they continue to grow and excelling in every discipline out here. And it is important for us to continue to grow, contribute back to Canada, at the same time preserve our culture, identity and heritage here. First of all, நான் இங்கே வந்தோன்னே உள்ளே வரும்போதே அவ்வளோ ஒரு அமேசிங்கான ஒரு வில்லு பாட்டு போய் கொண்டிருந்தது. அந்த வில்லு பாட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண எல்லாருக்கும் உண்மையாக பெரிய வாழ்த்துக்கள். நாங்கள்லாம் கனடாவுக்கு வந்து எங்களோட அம்மா அப்பா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அவியல் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து செஞ்சது காரணம் எங்களோட செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நாங்கள் இங்கே ஒரு தலைமத்துவ பதவி எடுத்து, அதாவது ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், பாலிடிக்ஸாக இருக்கலாம், ஒரு அகாடமியாக இருக்கலாம், நாங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு தான். ஸோ அஸ் அ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நாங்கள் உண்மையாக நாங்கள் தேங்க் பண்ணணும் டு ஆல் அவர் பேரண்ட்ஸ், சீனியர்ஸ் ஃபார் தியர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஆல் சக்ஸஸ். ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் தமிழ் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் ஹியர். இந்த இடத்துல நான் கூறிக்கொள்கிற விருப்பம் என்னென்றால், எங்களோட அடுத்த தலைமுறை, அதாவது எங்கள் பிள்ளையை தாண்டி மற்ற தலைமுறையும் தமிழ் கதைக்கணும்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக எங்களோட தமிழ் பெருமைகளை எங்களோட பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதாவது இந்த மேற்குலகமாக இருக்கலாம், இந்த உலகவே இருக்கலாம், கல்லோடையும் குகைக்குள்ளையும் வாழ்ந்து வந்து இருக்கிற 2000 ஆண்டுகளுக்கு முதலே திருவள்ளுவர் ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறையையும், நீதி தவறாமையும், கல்வி கற்பதலை பற்றியும், ஏன் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி கூட ஒரு நெறிப்படுத்தி அரசாண்ட ஒரு இனம்தான் எங்களோட தமிழ் இனம். அந்த பெருமையை நாங்கள் எங்களோட அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் இருந்தால் கண்டிப்பாக தாங்களே எங்கள் தமிழ் படிக்க துவங்குவீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழர்களுக்கே உரித்தான விருந்தோம்பலை நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். தமிழர்களுக்கே உரித்தான முதியோர்களை மதித்தலை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம். எங்களோட தமிழ் வரலாற்றில் பெருமைப்படக்கூடிய பெண்கள் நீதியை பேணி காக்கப்பட்ட அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் இந்த வரலாறை எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். கண்டிப்பாக அவியல் நாங்கள் சொல்லாமலே எங்களுக்கு வர அடுத்த தலைமுறை எங்களை விட சிறப்பாக தமிழை படிப்பார்கள், தமிழை அவைகள் உலகமெங்கும் கொண்டு போய் சேர்வார்கள். இந்த இடத்துல எங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்க இமானாக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறோம். அதாவது எங்களோட வேர்ல்ட் கிளாஸ் டேலண்ட்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கொண்டு வந்தது உண்மையாக பெருமையான விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ இமானா ஃபார் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் I want to thank the leadership team at UFT Scarborough for your contribution, and also I want to recognize our talented artist Aishwarya Bhaskar for your amazing performance. We have seen so many videos, so thank you so much for this opportunity. At this point I would like to on behalf of the Legislative Assembly of Ontario and the residents of Ajax and Scarborough Rouge, I would like to wish my extended congratulations to David Imanana. This recognition is from our government as well as our Minister Rod Phillips. I kindly would like to invite Imanana to please come forward to receive these greetings. Thank you. Thank you, Congratulations. I think we just found our next ambassador for the Tamil Chair campaign at UTSC with all that spirit. Up next, I'd like to invite our new councillor for Ward 25, Jennifer McLevy, who brings a certificate of appreciation
for the Mayor of Toronto, His Worship John Tory. Dr. McKelvey is certainly no stranger to UTSC, being a proud graduate of this institution herself. Ladies and gentlemen, Councillor McKelvey to the stadium. Thank you. I'm absolutely delighted to be here today at the University of Toronto Scarborough campus at what is my first formal event representing the City of Toronto. I'm so very privileged to be able to work alongside and learn from our MP Gary Nandasangri, our MPP Vijay, who joins us today, as well as our new trustee Anu, who's out there being a little bit shy, come quiet. I'm so excited to work alongside them and learn from them. Today we're able to recognize the immense contribution of the Tamil community to Toronto's diversity, growth, and prosperity. And in addition, as a Scarborough resident, I'd like to personally thank you for all of the wonderful contributions you've made to our community. And this includes bringing us Tamil Fest, which is now Toronto's largest street festival, as well as Canada's. Through your fundraising efforts, you've now raised more than $150,000 for a new MRI at Scarborough Hospital that benefits everyone. So thank you so much for that. And now we're celebrating your new contribution to the University of Toronto Scarborough and to the Scarborough community with the new chair in Tamil Studies. And this is really exciting as it will showcase the Tamil language, history, and culture through research and scholarship. And I'm very excited today on behalf of Mayor John Tory, who is really disappointed that he couldn't join us. Our immense thanks to David Imam and for his contributions to the chair of Tamil Studies at the University of Toronto Scarborough campus. So thank you, and if you want to join us, we'll take it up. Thank you, Councillor McKelvey. Back to regular scheduled programming, I suppose. We've come now to the final performance of the evening. This one, as I mentioned, was a brand new dance choreographed by Srimati Neighbourhood for the UTSC Tamil Chair campaign song that Mr. Imran has composed. Dancers this evening for this final creative performance is Sweta Rajasingam, Jeshni Jayakularan, and Pathajani Jayanathan. Next is Mutlingamanna and I to present. Mutlingamanna and myself to present the demonstration.
Amazing. Another round of applause. That was just brilliant. Another round of applause, ladies and gentlemen. What a powerful song. A powerful dance performance for that song. Thank you so much. Thank you, Ms. Emma. What a beautifully well-put song. We have yet another special announcement today. Today's like a bumper, like prizes, like another special announcement. And for this, I'd like to invite writer and co-founder of the Tamil Literary Garden, Mr. Appadurai Muthalingam. Muthalingam uncle நான் அழைக்கும் திரு அப்பாதுரை முத்துலிங்கம் அவர்களை இன்றைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றேன். அவர் ஒரு எழுத்தாளர், இலக்கியர், literary organizer and all of that. And accompanying him would be Mr. Sivanelango from CTC as well to the stage. Yes. Vanakkam. Dr. Wisdom Petty, honored guest. This is a great day for us. There are 96 universities in this country, and Toronto University we know is number one, and also is 192 years old. This is the first time ever any university is holding a celebration for Tamil Heritage Month. So this makes me very emotional because it has never happened, and this is the first time. And the second important thing is Mr. Iman is here. 6 months ago when we went and met him and said we want a theme song for Canadian Tamil Chair, he promptly said yes. But he is so busy. And when this Viswasam movie was released and he hit the skies, we thought he would never come here. And he kept his word, he came here, he released the song, you could see, Endum Tamil, Edilum Tamil. Tamil is we are so honored for you to come and do this big honor for us. And we have a small certificate for you, and we want to present Mr. Lango and myself would like to give this to you. Dear Mr. Iman, it is a great pleasure that we invite you to be our ambassador for Tamil Chair in Canada chapter. We wish to take this opportunity to thank you for the dedicated work in the promotion of music and Tamil language on a global stage. The Toronto Tamil Chair theme song, Endum Tamil, Edilum Tamil, you created for us will live forever in the university and in the hearts of Tamils around the world. Your services to music and Tamil are beyond laudable. We are glad you are here and agree to be part of us, and we welcome you as ambassador and wish you good luck. Thank you again, Dean Uncle and Langona as well. We've come to the conclusion of this evening's program. நான் ஒரு சொல்ல நான் தங்கப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த தமிழில் புலமை பெற்ற பலர் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கையில் தமிழில் தொகுத்து வளர்க்க சொல்லி விளம்பரம் கேட்டிருக்காரு. எனக்கு தாய்க்கமாக இருந்தது. இல்லை உன்னால் இதை செய்ய முடியும் என்று என்னை ஊக்குவித்த விளம்பரம் நான் நன்றி சொல்ல தங்கப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த I would like to formally close out the evening with some lines by a beloved poet and lyricist Kannadasan. 1968 வெளிவந்த துலாபாரம் படத்தில் பாடலில் கவியரசரின் சில வரிகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பொறுத்து நான் அறிகிறேன். சங்கம் வளர்த்த தமிழ், தாய் புலவர் காத்த தமிழ், கங்கை கொண்ட எழுந்த தமிழ் வெல்லும் வெல்லும், ஒரு காலம் வரும் நல்ல பதில் சொல்லும் சொல்லும். அந்த காலம் வந்துவிட்டது. டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைக்கு தான் கனேடிய தமிழர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல பதில் என்று நான் நம்புகிறேன். அந்த பதிலை சொல்வது இந்த தலைமுறையின் கடமையாகும். So I hope that every one of you, especially my fellow UTSC alumni who are in the crowd, take it upon themselves to make sure this campaign succeeds.
and brings pride to the Canadian Tamil community and adds luster to UTSC by successfully securing a permanent Tamil Studies chair at the institution. As I said before, all donations go directly to the university and they're all eligible for tax receipts. So don't hold back. With that, have a good night everyone. I wish you a safe drive home.